Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Gi-Artemania. Hoje eu vou mostrar uma sugestão de atividade para você fazer na sua sala de aula. Espero que vocês gostem. Não esquece de curtir, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Vamos fazer as atividades.
cada balão desse você vai colocar o mês e o nome do aniversariante do mês. Bem simples. Espero que vocês tenham gostado e até mais.